me to invite Honorable Professor Kitila Mkumbo, the Minister, President's Office, Planning and Investment, to come and deliver his remarks. As he comes, ladies and gentlemen, let's welcome him with a round of applause. Karibu. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Tharman Shanmugaratnam, President of the Republic of Singapore, Honorable Ministers, business leaders, and I should recognize Your Excellencies, the presence of our Regional Commissioner, who is here, Mr. Chalamila. Thank you very much for joining us. Ladies and gentlemen, Your Excellencies, I would like to thank you very much for gracing us with your presence in this very important forum, and thank you very much for giving us the opportunity to organize it as part of His Excellency, the President of Singapore's state visit to Tanzania. The story of the development trajectory of Singapore is a story that is admired by everybody around the globe. From a tiny and a low-income country with only a GDP per capita of 500 in 1965 to the present GDP per capita of more than $100,000, and with a significant voice in today's geopolitics. Singapore has become a dependable voice, both now economically, diplomatically, and politically. We know also that Singapore companies are now some of the major global investors abroad. And I was checking my data lately, investing around the globe around $1.5 trillion, mainly in Asia, of course, with a presence in Africa, currently at around $26 to $32 billion, and 100 Singapore companies in about 40 countries. Here in Tanzania, we know, if you check the book that you have, you will see the Singapore companies which are investing in Tanzania, but I want to mention only two. Rais Morogoro is the largest rice milling factory, not just in Tanzania, not just in East Africa, but the largest in Africa. And we are very proud of this company in Morogoro. But we know for many years, more than 100 years, Norman Boys has been a very important investor in Zanzibar, focusing on spices production, spices plantation and production. So already Singapore is present here. And I believe that the visit by Your Excellency President will take our economic partnership to the next level. As I close, let me highlight the fact that Your Excellency President Tharman, you are visiting our country only a few days after our president visited Russia. And her economic approach is very clear. It is pragmatic. She has instructed us to engage globally, to go around the world and welcome everybody to Tanzania. And going around, not looking for patrons, looking for partners. Go around the world, not looking for aid, but looking for trade and investment opportunities. And your presence here today is part of the implementation of Our Excellency Dr. Samia's economic approach for our development. And lastly, one of the great strategies for a country's development, this economist will tell you,
is emulation, that you can emulate the examples of successful countries. And your story of development is traceable, because 1965 is only recently. We can trace where you've come from and draw some of the lessons that we can apply in this country within our context. And your presence here today is surely a very big catalyst for our own development. With those remarks, let me perform the function that I was supposed to perform, which is to welcome you. And I'm going to begin by welcoming you, Your Excellency President Tharman Shanmugaratnam, to come to address this forum, and of course later, followed by Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan. Your Excellency, with great honor, audience, please join me in welcoming His Excellency to address this forum. Asante sana, karibu. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, distinguished business leaders, ladies and gentlemen. It's a real pleasure to join you today at the Singapore-Tanzania Business Forum. Let me first thank my sister, President Samia, and our Tanzanian hosts for their warm hospitality. Singapore and Tanzania may appear distant on the map, but we have connections going back centuries. The monsoon winds carried trade, people, ideas, and cultures between the Swahili coast and Asia, and made the Indian Ocean one of the world's earliest arenas of long-distance exchange. Kilwa was among the great ports of the medieval Indian Ocean, and Zanzibar would later rise to prominence. Singapore's own waters, too, have long sat at a meeting point where the sea lanes of the Indian Ocean connect with those of the Pacific. Take the clove, the humble clove, the spice that made Zanzibar famous as the Spice Island. The cloves came from the islands of Southeast Asia, traveled west across the ocean, and took root in East African soil, where they flourished. So we meet today to renew a very old acquaintance and to give it new relevance for our times. We know the international order, especially the international trading order, is not what it used to be. It is more uncertain, and that uncertainty is likely to endure. In such a world, the answer must be to diversify, to build new corridors of opportunity and wider and more resilient supply chains. Tanzania is a country of immense promise, and the turnout today reflects genuine and growing interest in Tanzania and Tanzania's links with Singapore and Asia. You are a young and entrepreneurial population with abundant natural resources, expanding investment opportunities, including in infrastructure, and a strategic location that links regional and global markets. From sectors like agribusiness to tourism, there is real potential for meaningful partnership, combining Tanzania's own advantages with Singapore's experience in building efficient systems, advanced supply chain management, high-value services, and the digital economy. If we can work this complementarity between our two economies well, it can create good jobs, higher capabilities, and inclusive growth. Earlier today, President Suluhu Hassan and I marked several new milestones in our relationship.
We signed an avoidance of double taxation agreement, which will lower the cost of doing business and the perceived risks of doing business, and will thereby give investors greater confidence. We signed an MOU on carbon credits collaboration and are working towards a bilateral framework na for Article tukatengeneza 6 pia mfumo wa carbon credit upili transfers, unaosimamia ule mkataba wa Paris wa I sita. also warmly welcome the East African community's intention to pursue a free trade agreement with Singapore and the negotiations that we expect to commence soon. This will be Singapore's first free trade agreement with an African partner and the East African community's first with a non-African partner. It will open new pathways for trade and investment between East Africa and Southeast Asia. So to our businesses here today, I will say, engage with open minds, engage with adventurous minds, explore partnerships that add value to the other side, and turn possibility into prosperity. Thank you very much. Thank you for taking your seats. Thank you very much. Your Excellency, Tharman Shanmugaratnam, President of the Republic of Singapore, honorable ministers from our two governments, the chairpersons of the Singapore Business Federation and the Tanzanian Private Sector Foundation, captains of industry, excellencies, ladies and gentlemen, karibuni sana Tanzania. Your Excellency, we are honored to host you again in this meeting with your distinguished delegation. Karibu sana. It is my distinct honor to stand before all of you and address this important business forum themed strengthening trade, investment, and strategic partnerships, which brings together members of the business fraternity from both Tanzania and Singapore. Before coming here, me and my dear brother, President Shanmugaratnam, had an opportunity to have candid engagements that culminated in the signing of the agreements and memorandum of understanding for the mutual interests of our countries. In essence, we have committed to expedite implementation of all agreed instruments and take concrete measures to elevate our relations to greater heights. Distinguished guests, today is a great and historic day for Tanzania and Singapore because first, the time in the history of our relation, a president of the Republic of Singapore undertakes a state visit in our country. It so happens that visit takes place this year when we are marking 45 years of our bilateral or diplomatic relations. Since the beginning of our two countries continue to enjoy strong relations built on shared principles and cooperation of mutual trust. Though separated by over 4,000 nautical miles of the Indian Ocean, we are interconnected by a rich history, by commerce, and by people-to-people interaction. For generations,
The ocean has served as a bridge carrying our clothes, our spices, and our people to the wider world. And this has been spoken by my brother, His Excellency too. To date, that same ocean continues to serve as a lifeline for our commercial engagements through the ports and maritime logistics. And in this regard, we physically meet today to bridge the distance and write the next chapter of our enduring cordial relationship. It is a known fact that Singapore retains its position as one of the world's finest examples of economic transformation. Its reputation as a hub for remarkable port infrastructure, technological advancement, and foreign direct investment or investment flows, and efficient public administration places it in the legion of the most competitive and highly developed economies in the world. Dear Singaporeans, Tanzania greatly values your experience in industrialization, logistics, urban planning, and investment promotion. In turn, Tanzania offers one of Africa's most stable and fast-growing economies, strategically positioned as the gateway to the East, Central, and Southern Africa, and the African Continental Free Trade Area with a market of over 1.4 billion people. That's a lot. That says a lot. Esteemed guests, while our diplomatic relations remain strong and cordial, there are considerable untapped potential to further deepen and expand the economic dimension of our partnership. Our bilateral trade tells a story of opportunity, but also of fragility. For instance, our trade grew from $74 million in 2020 to a peak of $299 million in 2023 before contracting sharply back to $74 million in 2024. On the other hand, Tanzania exports to Singapore rose from $43 million in 2020 to $183 million in 2022, only to fall to $16 million in 2024. This volatility tells us that our trade structure are not yet resilient, and we must adopt deliberate measures to address the discrepancies. Za kimakusudi kwa On ajili ya investment, kushughulikia na since kutatua 1997, Singapore has tatizo hilo. registered 36 Na projects in tangu mwaka Tanzania 97 Singapore valued imesajili at miradi $535 36 nchini Tanzania million yenye thamani ya dola za Kimarekani 535 na 3,200 kuleta ajira zaidi ya 3,000. 21 of those projects Miradi 21 katika hiyo 36 iko katika sekta ya viwanda na inaelekea na kulenga zaidi maliasili na mingine iliyobaki inaelekea zaidi katika maliasili na ujenzi. Kwa hiyo takwimu hizi zinaonyesha uwezo wa uchumi wetu katika hizi nchi mbili. Kwa hakika makampuni ya Singapore kama Olam na Wilmar tayari yameshapata kasi kupitia shughuli kubwa za kilimo, biashara na usindikaji wa chakula katika mnyororo wa thamani wa kahawa, pamba na korosho. Wilmar peke yake ni kampuni iliyoko ndani ya ile Fortune Global 500 Companies yenye mapato ya kila mwaka yanayozidi dola za Kimarekani bilioni 60, na nafikiri Wilmar itaweza kulielezea hili kwa uhalisia. Mabibi na mabwana, Tanzania inapoendelea katika ajenda yake ya ukuaji wa viwanda na azma yetu ya kuwa uchumi wa dola trilioni 1 kulingana na dira ya maendeleo ya 2050, tunaona fursa kubwa katika kuongeza ushirikiano wa kiuchumi katika maeneo ambayo Singapore imeonyesha ubora wa kimataifa, na ambapo Tanzania
inatoa fursa kubwa za uwekezaji. Lakini kulitimiza hilo, lazima tuhakikishe ya kwamba mazingira ya ndani ya kibiashara yanakuwa mazuri na yanafaa kwa ajili ya uelekeo huo. Na kwa mantiki hiyo, serikali yangu inaendelea kutekeleza mageuzi ya wigo mpana ili kuweza kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji. Na kupitia TISEZA tumekusanya miundo mbalimbali ya uratibu na uwekezaji chini ya pamoja. Kwa sasa ni rahisi kusajili kampuni mtandaoni ndani ya masaa 24 ukilinganisha na wiki kadhaa ambazo ilikuwa inachukua kabla ya mfumo huu kuanza kazi. Mheshimiwa Rais, fursa mbele zetu ni nyingi sana na ni kubwa, na niruhusu niangazie maeneo matano muhimu ambayo utaalamu wa Singapore na uwezo wa Tanzania vinalingana vyema, na hivyo kuunda uwezekano mkubwa wa ushirikiano wa kina zaidi. Na ninafahamu ya kwamba mmeshasikia hayo maeneo toka kwenye majadiliano ya biashara yalikuwa yanaendelea, lakini ni bora kusikia toka kwenye kinywa cha mama wa nchi hii. Kwanza, biashara, eneo la bandari, vifaa na njia za biashara ya Hindi. Tanzania ni lango la kimkakati kwa ajili ya nchi 6 zisizo na bandari, na nchi hizo ni Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo hii inaenda kutoka Afrika ya Mashariki mpaka Afrika ya Magharibi. Ni soko kubwa sana, lakini pia tunahudumia Malawi, Rwanda, Uganda na Zambia. Bandari ya Dar es Salaam pia inabeba na kushughulikia sehemu kubwa ya biashara hii. Kwa hiyo ushirikiano na watendaji kazi kutoka Singapore itaongeza ufanisi na kuweza kufanikisha Singapore kuweza kuunganisha na Asia kupitia upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam pamoja na ile ya Bagamoyo pamoja na Magwapani Zanzibar. Tanzania inakaribisha ushirikiano katika eneo la usafirishaji, uwanja wa vifaa, huduma za meli na maendeleo ya viwanda yanayounganishwa na bandari. Eneo la pili, kuongeza thamani katika mnyororo wa kilimo na madini. Tunaona fursa kubwa katika kusambaza bidhaa za kilimo kwenye masoko ya Singapore chini ya mkakati wa chakula unaotafuta kubadilisha uagizaji wa chakula na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika kufikia usalama endelevu wa chakula. Na katika hili tunaweza tukajifunza kutoka kwenye nchi nyingine za Asia kama Vietnam na Thailand ambazo ziliweka rasmi mkataba wa maelewano juu ya biashara ya mchele na Singapore unaohakikisha usambazaji thabiti wa mchele. Kwa tunaweza tukachagua bidhaa gani ya kilimo ambayo tunaweza tukasambaza kule Singapore na kuwa na makubaliano. Kwa upande wetu, makubaliano hayo yanaweza yakajumuisha bidhaa kama kahawa, chai, korosho na viungo. Lakini pia Tanzania ni moja wa wazalishaji wakubwa sana na wazalishaji wakubwa duniani wa Tanzanite. Lakini asilimia kubwa ya Tanzanite na asilimia kubwa ya dhahabu zetu na vito vyetu vya thamani vinapita kwenye mipaka yetu bila hata kuchekiwa na inaenda ikiwa haijachakatwa. Kwa hiyo tukiweza kulitatua hili, tunaweza tukahama kutoka kwenye usafirishaji vito ambavyo
vinaingia katika malighafi hadi vifikie bidhaa zilizochakatwa ambazo zitafaa katika masoko ya Asia na kimataifa. Lakini eneo la tatu ni nishati mbadala na miundombinu mahiri. Tanzania ina uwezo mkubwa katika eneo la nishati ya jua, upepo, gesi na nishati ya ardhi. Tunatambua ya uwekezaji wa Singapore katika eneo la gesi asilia kupitia Pavilion Energy. Tunaamini ya kwamba uongozi wa Singapore katika teknolojia ya kijani, grid na miundombinu endelevu inafanya iwe mshirika zuri wa kuunga mkono naye katika mustakabali wa nishati safi ya Tanzania. Lakini namba 4, eneo la utalii na uchumi wa bluu. Tanzania inakaribisha wageni wa kimataifa takribani zaidi ya milioni 2 mwaka jana, Zanzibar ikipokea wageni zaidi ya 900,000, na sekta yetu ya anga inakuwa ikibeba abiria zaidi ya milioni 6.8 kati ya Julai 2025 na Machi 2026, ikiwakilisha ongezeko la zaidi ya 12%. Kinyume chake, uwanja wa ndege wa Changi wa Singapore unahudumia takribani abiria milioni 70 na zaidi ya tani milioni 2 za mizigo mwaka 2025. Hata hivyo, Asia na Singapore inabaki kuwa soko la stani kwa ajili ya utalii nchini Tanzania. Kwa hiyo kuna fursa kubwa sana kwenye eneo la ardhi na utalii, lakini pia kwenye masuala mazima ambayo yanawekeza katika ukanda wa bahari ya Hindi. Kwa hiyo tufanye kazi kwa pamoja kwa ajili ya kukuza utalii. Eneo la 5